dear friends and viewers. We are again having with many poets from different countries. In fact, 10 poets from 4 continents. We are going to read our poems as well as going to celebrate the birth anniversary, 117th birth anniversary of Pablo Neruda, one of the great poets from Latin America, and of course of all poetry. So what we'll do, I have already told you that we will read our poems and also we'll read Neruda's poems, of course in Spanish and if possible in English translation. So I have now today, you are watching that some of the poets are present at the moment now, but other poets are coming soon. I hope so. And those are participating in this program. They are Palmira Ramos Cruz from Chile and Mauricio Andre Gonzalez Rojas from Chile also. Ana Leo Fernandez from Spain, Grisel Gomez Estrada from Mexico, and Lori Hernandez Alejandro from Mexico, Zaida Juarez from Argentina, Sherzad Atikov from Uzbekistan, Santi Andrew Hill from Greece, Linda Morel Caballero from USA and Peru, Anna Maria Stepien from Poland, and myself from Bangladesh. So in the beginning, I'm just telling you something about Neruda. Almost to the poetry lovers around the world, you know him very much. And Pablo Neruda is his, not the real name, it's his pen name. So the original name is very long. My friend Linda is present here. She will tell about this name because it's a long name and also in Spanish, not easy to pronounce. But what I'm saying is that Neruda born in 12th of July, 1904 and died on 23rd September, 1973. And in 1970, he got the Nobel Prize. So how many books he has published, particularly the poetry book? We have just tried to find this information, and there is no clear idea about the number of books published by him. But it is saying that we can guess that around 35 books or 30 books he has published. And poetry, it would be around 20. So Neruda, you know that he's in fact a very well-known poet. He wrote his first poem at the age of 10. According to his memoirs, he wrote his first poem at the age of 10. And after then on, just at the age of 20, he published the first 2 poetry books. He was also a diplomatic person and holding many positions, many diplomatic positions in different countries. Even in India, he was one of the Chilean diplomats. As a person, he believed in communism, and he was also senator for the Chilean Communist Party and very close to the Chilean Communist Party at that time during the time of 1948. And he has also been arrested for this political reason. And he was also the advisor of Chilean Socialist President Salvador Allende
Salvador Allende, he was also his advisor. And when Allende was killed, then he fled to USA and left his country. Okay, so I have just told you something about Neruda. প্রিয় দর্শক, আমি নেরুদা সম্পর্কে আপনাদেরকে কিছু বললাম। 1971 সালে নেরুদা নোবেল প্রাইজ পান এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1904 সালের 21শে জুলাই আর 12 জুলাই, কিন্তু আজকে আপনারা জানেন যে 14 জুলাই, আমরা দুদিন পরে তার জন্মদিনটা পালন করছি। আর তার মৃত্যু হয়েছিল 23শে সেপ্টেম্বর 1973 সালে। পাবলো নেরুদা তার প্রকৃত নাম নয়, প্রকৃত নামটি বেশ দীর্ঘ। আমার বন্ধু লিন্ডা এখানে উপস্থিত আছেন, তিনি একজন পেরুভিয়ান, পেরুর কবি, থাকেন আমেরিকায়। নেরুদা সম্পর্কে আরো কিছু বলবেন, বিশেষ করে তার এই দীর্ঘ যে প্রকৃত নাম, সেই নামের উচ্চারণটা সহজ নয়, এটা লিন্ডার কাছ থেকেই শুনবো। আমার পক্ষে উচ্চারণ করা সত্যি কঠিন। তো যাই হোক, আরেকটা কথা বলা দরকার যে নেরুদা এক বিশ্বাস করতেন সমাজতন্ত্রে এবং চিলির কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার একটা সংযোগ ছিল। তারপরে আয়েন্দের, যিনি সামরিক বাহিনীর হাতে একটা সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদর আয়েন্দে, অনেকে আলেন্দেও বলেন। তো সালভাদর আলেন্দে সঙ্গে আলেন্দের প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন উপদেষ্টা। এবং আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তিনি কূটনীতিক হিসেবে বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন এবং সরকারের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। দিল্লিতেও অর্থাৎ ভারতেও তিনি একসময় কূটনীতিক হয়ে এসেছিলেন। এবং মনে করা হয় যে নেরুদা দুইবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু দুইবারই তিনি ব্যর্থ হন। একবার তিনি শান্তিনিকেতনেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেখা পাননি। আরেকবার তিনি কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাননি। রবীন্দ্রনাথ তার একজন প্রিয় কবি ছিলেন। তো যাই হোক, আমি বললাম নেরুদা সম্পর্কে আপনাদেরকে। এখন আমার বন্ধু লিন্ডা মোরালেসকে বলবো যে নেরুদা সম্পর্কে বলার জন্যে। ও ইংরেজিতে বলবেন, আপনারা শুনুন নেরুদা সম্পর্কে লিন্ডার কাছ থেকে। লিন্ডা, ওভার টু ইউ, প্লিজ টেল অ্যাবাউট Neruda, whatever you know. Thank you. And hello to everyone. I think you've said a lot, Masood, already. But okay, I'll try to add something to that. Especially his name, his real name was very hard, as you said, and I'm going to have to read it because I really don't remember it. Most people don't know him by that original name of his. So his name of birth was Ricardo Eliezer Neftali Reyes Vaso Alto. And as you said, he was born in July 1904. He's one of the best known writers of Spanish literature, poet especially, even though he also wrote fiction. He wrote his memoirs as well, and fiction in the sense that in reality is essay. He wrote essays. As you said, he was a diplomat, and he was also the recipient of many important recognitions. The main one, of course, was the Nobel Prize in Literature. His friend and also Chilean poet, Gabriela Mistral, was also a Nobel Prize recipient in literature. So I thought it was nice to know and remember that as well. Well, he's known as a poet and a diplomat and a senator. As you already said, he was linked to the Communist Party. His first book, I would like to mention the name because it's very well known. It was published when he was only 20, as you said it. And in English, the title is 20 Love Poems and a Song of Despair. 20 Love Poems and a Song of Despair, published in 1924. In Spanish, that would be 20 Poemas de Amor y la Canción Desesperada. It's a very well-known love poetry book. So I think we've said enough. I think we can start reading if you agree, unless you want me to say something else. Yes. So
I have a book with me, and it is about Neruda, in fact, collected poems and other writings. I got from this book, and it is in Bangla, you know. Wow. It's an anthology. It looks In great. fact, yeah, it is in my language, Great. and uh, it's a huge book. I can see. There are poems, translated poems, of course, in Bangla, translated into Bangla, and also the essays and the some lectures, as well as his autobiographical notes have been also translated. Interviews are there, and also Neruda's writings, particularly on different personalities like Ilya Ehrenburg or Garcia Marquez, like these writers he wrote, in fact, Neruda. So it's a wonderful book in my language, and I know that there are a lot of books in Spanish and as well as in English. So from here, I got one information that he has published 16 poetry books and other poems not included in any anthology. Yeah. So Yes. it is, in fact, uncertain that how many books he has published. In fact, the real number is not easy to tell. সো এনিওয়ে, প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন যে নেরুদা সম্পর্কে বলে আসলে শেষও করা যাবে না। তার একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ছিল। বিশেষ করে তার আরেকটি পরিচয় যে তিনি চমৎকার কিছু প্রেমের কবিতা লিখেছেন। তার কবিতার বৈশিষ্ট্য যদি বলি, একাধারে তার কবিতার বৈশিষ্ট্য অবশ্যই একজন কবি হিসেবে তিনি নিজের কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন, সমাজের কথা বলবার চেষ্টা করেছেন, এবং বিশেষ করে তার কবিতাগুলি মানে খুবই উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে প্রেমের কবিতার জন্য। 20 লাভ পোয়েমস নামে যে তার একটি বই আছে, সেই বইটি আসলে অসাধারণ একটি 20টি প্রেমের কবিতার বই, এবং সেই বইতে যে কবিতাগুলি আছে এখনো মনে হয় যে একজন তরুণ কবি যেন এই কবিতাগুলি লিখছেন। এবং সেই বইটি থেকে আমাদের বন্ধুরা এখানে উপস্থিত আছেন, যারা যারা আজকে যুক্ত হয়েছেন, আমি আগেই বলেছি যুক্ত হয়েছেন পেরু থেকে, লিমা থেকে আমার বন্ধু লিন্ডা, এবং এই মুহূর্তে আছেন নিউ ইয়র্কে। তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আছেন আনা মারিয়া স্টেপিয়ান পোল্যান্ড থেকে, এবং আরও যারা আছেন তাদের কথা আমি বলেছি, সবাই কিন্তু এখনো যুক্ত হতে পারে নাই। তবু আমি আরেকবার বলি যে মেক্সিকো থেকে আছেন গ্রিসেল গোমেজ, আছেন লোরি হার্নান্ডেজ, আলেহান্দ্রো মেক্সিকো থেকেই দুজন আছেন আজকে, জায়দা হুয়ারেজ আছেন আর্জেন্টিনা থেকে, উজবেকিস্তান থেকে আছেন শেরজাদ আর্টিকভ, এবং শান্তি হন্ড্রুলু হিল আছেন গ্রিস থেকে, আর আমি নিজে তো উপস্থিত আছি। তো একে একে আমরা আপনারা সবার কবিতা শুনবেন। আসলে এরা নিজেরা একটি করে কবিতা পড়বেন এবং নেরুদার কবিতা পড়বেন। তো ফার্স্ট, হু উইল রিড দ্য পোয়েম অফ Neruda? We want to start with the reading of Neruda's poem, in fact, in Spanish. Zaida asked to read first. She is Okay, in a Jaida, hurry today. I'm not Zaida. getting. In Zaida. fact, I'm not getting Jaida here. Oh, she Jaida, are was you here? No, he is not. She is not connected. So I'm sorry that I couldn't just. She cannot read because not connected at the moment. So when she appears, okay. Okay, Laurie, can you read, Lorena? Or who can read? Just start. Linda just spoke about him. I spoke. Okay, you do. That's good. A different voice. Would you please introduce yourself to us? Linda, I'm asking you. I am. Sometimes, please, you just act as an interpreter. Sometimes. Okay, but I don't know who with. Who doesn't speak English? You tell me when you want me to interpret, okay? Okay. Santri Handrulu Hill. I hope that you know English very well. Yes, I speak very well English. Yes. Okay, can you read his poem in Spanish?
I don't speak Spanish. I have Okay, but I prepared- want to start the program with the Spanish reading of his Okay, poem. ¿quién puede leer en español el poema, Oh, el primer poema ask de Neruda, por Loreno. favor? You ask Loreno to read. Lorena, Bien, voy a ¿puede leerlo leer en en español Sí, voy el a leerlo primer en poema de español. Neruda? Sí, por favor. Claro que sí. Claro que Gracias. sí, con todo gusto. Okay, Del প্রিয় দর্শক, poemario এখন 20 শুনবেন poemas de amor y una canción. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos, alguien canta. A lo lejos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento como para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Thank you very much. Muchas gracias. Yeah, thank you very much. Muchas gracias, Lorena. Now, I'm reading one poem translated into my language in Bangla. And it has been translated by one of our great poets from Bangladesh. And his name is Shamsur Rahman. He translated this poem from love poetry, 20 love poems. He just translated this poem in Bangla. It is Ekjon Nariর শরীর, the physique or body of a woman. This is the original name of the poem from love poems. প্রিয় দর্শক, আপনারা প্রথমে আমরা অনুষ্ঠানটা শুরু করেছি, আপনারা দেখেছেন যে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা নেরুদার কবিতা দিয়ে অসাধারণ আবৃত্তি করলেন লরেনো। খুব সুন্দর, মানে ওয়ান্ডারফুল রিসাইটেশন ইট ওয়াজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ লরেনো ফর ইউর রিসাইটেশন। And now I'm reading now the translation of one of his poems, love poems, of course, love poem. আমি পড়ছি, প্রিয় দর্শক এবং বন্ধুরা, শামসুর রহমানের অনুবাদ, একজন নারীর শরীর। নেরুদার একটি বই আছে, 20টি প্রেমের কবিতার একটি সংকলন, সেই বইয়েরই একটি কবিতা, ছোট্ট কবিতা, খুব বড় নয়। একজন নারীর শরীর। নারীর শরীর এক সফেদ পাহাড়, সাদা উড়ু, পৃথিবীর মতো তুমি শুয়ে আছো সমর্পিতা। রুক্ষ কৃষকের শরীর আমার, খোঁড়ে তোমাকে, এবং মাটির গভীর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে পুত্র। ছিলাম নিঃসঙ্গ সুরঙ্গের মতো,
পাখিরা পালাতো ফেলে, রাত্রি কি প্রবল হামলায় ডোবাতো আমাকে, নিজেকে বাঁচাতে চেয়ে অস্ত্র বানিয়েছি তোমাকে, আমার ধনুকে তুমি তীক্ষ্ণ তীর, গুলতিতে পাথর, নামে প্রতিশোধের প্রহর, তোমাকেই ভালোবাসি, শ্যাওলার ত্বকের দেহ, ব্যগ্র গাঢ় দুধের শরীর, হে বুকের পানপাত্র, হে অনুপস্থিতির চোখেরা, হে গোলাপ নিতম্বের কণ্ঠস্বর বিষণ্ণ মন্থর, হে আমার নারীর শরীর, রইব তোমারই দাক্ষিণ্যে, আমার পিপাসা আর সীমাহীন বাসনা আমার, সরে যাওয়া পথ অন্ধকার নদীতলে বয়ে যায়, অনন্ত পিপাসা, অবসাদ আর বেদনা অপার. So it's a short poem, not too long, but wonderful poem, particularly the images and the emotion we could get it from this poem. এই কবিতা থেকে আপনারা বুঝতেই পারছেন প্রিয় দর্শক এবং বন্ধুরা যে অসাধারণ একটা প্রেমের কবিতা, নারীর শরীরকে নিয়ে লেখা। বোঝাই যায় যে নেরুদা আসলে এরকম খুব উষ্ণ, তপ্ত এবং খুবই প্রাণময় কবিতা লিখেছেন নারীকে কেন্দ্র করে, প্রেমকে কেন্দ্র করে, ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে, এবং সেই কবিতাগুলি কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী খুব জনপ্রিয়। এই কবিতাটিও দেখুন যে প্রথমেই শরীরের একটা বর্ণনা আছে এই পুরো কবিতাতে, কিন্তু খুব চমৎকার বর্ণনা। যেমন তার সাদা উড়ু, তারপরে দুধের মতো শরীর, নিঃসঙ্গ ছিলেন কবি, সেখানে কিভাবে সঙ্গ দিল এই নারী। এবং আমরা জানি যে নেরুদার জীবনেও অজস্র প্রেম এসছে, এবং তিনি সেসব তার যে একটা আত্মস্মৃতি আছে, সেই বইটার নাম আসলে ইংরেজিতে মেমোয়ার্স আর বাংলায় হচ্ছে আত্মস্মৃতি, সেই বইয়ের মধ্যেও এই বর্ণনা আছে, চমৎকার বর্ণনা আছে। তো আমি পরে আবার বিষয়ে আসবো, কিন্তু নাও just I want to go to one poet from Chile who can read. আপনারা জানেন যে But may I say Neruda something? is from Chile, so Yes. Palmira is here, so I can ask Palmira. Palmira, would you please read one poem? But one moment, I have some question because Zaida wanted to read first, and Laura is saying that he must go to. Lorena should read her poem. She didn't read her so poem. Zaida and Lorena. Okay, let me organize, please. Let me organize. Just keep quiet. I'm asking one Chilean poet, Palmira Ramos Cruz. Linda, please tell her to read her poem and the Neruda's poem. Palmira, mucho gusto. ¿Podría leer ahora el poema de Neruda en español? Gracias. Muchas gracias. Mis cariñosos saludos a ustedes, a quienes han organizado este tremendo homenaje a un poeta chileno como Pablo Neruda. Aquí presente está también el poeta Mauricio González. Somos de la región del Maule, la región donde nació Pablo Neruda, la 7ª región del Maule. Así que es un orgullo estar con ustedes compartiendo. Voy a leer I'm very happy to be here sharing you, and I am from Maule, which is the area where Neruda was born in Chile. And I am together with another Chilean poet, and I'm sorry, I think his name is Mauricio González. I think. ¿El nombre es Mauricio González, el otro poeta? Ok. Sí. Cuando quiera que le traduzca, me da un poquito de tiempo porque después se me escapan las cosas. Pero, ok, she's very happy to be here and very thankful and grateful that you are paying homage to Pablo Neruda. Puede continuar con la lectura. Gracias. Muchas gracias. প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন যে চিলির কবি এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন দুজন, তার মধ্যে পালমিরা রামোস ক্রুজ একজন। তো ওর কথা শুনলেন, ও খুবই কৃতজ্ঞ এই অনুষ্ঠানে আসতে পারায়, এবং একই সঙ্গে নেরুদার উপর অনুষ্ঠান হচ্ছে বলে খুবই খুশি।
তো পালমিরা নেরুদার কবিতা পড়বেন এবং এরপরই পড়বেন তার নিজের কবিতা, অথবা আগে হয়তো নিজের কবিতা পড়বেন, পরে নেরুদার কবিতা। Okay, Palmira, go ahead, please. Linda, tell her to go ahead. Sí, Gracias. ahora puede leer el poema de Neruda. Neruda's poem in Spanish, ¿ok? El poema de Neruda en español. Gracias. Soneto 22. ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura, en regiones contrarias, en un mediodía quemante, era solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa, en Angola, a la luz de la luna de junio, o eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido. Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato, pero yo ya sabía cómo era. De pronto, mientras ibas conmigo, te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas, reinándome y reinas, como hoguera en los bosques, el fuego es tu reino. Ese es el soneto 22 de Pablo Neruda. Muchas Now, gracias. Thank you read so your much. poem. Sonnet 22 from Pablo Neruda. Yeah. Now tell her to read her poem. Ahora podría leernos su poema, por favor. আপনারা শুনলেন নেরুদার কবিতা, এবার পড়ছেন ও তার নিজের কবিতা। El poema que yo le escribí dedicado a él, ¿entiende? El que usted quiera leer el día de hoy. Es que yo preparé 2 de Neruda, así que por eso voy a leer otro de Pablo Neruda. She had prepared 2 Neruda poems, so she is ready to read another of Neruda's poems. But not her poem? ¿Y el poema suyo no lo tiene listo? Tengo listo el poema 1 de Pablo Neruda. No, el suyo. No, es que me dijeron que preparara solamente 2 poemas de Neruda. She understood she had to prepare 2 Neruda poems. Claro, por eso no traje el mío, no lo tengo a mano. She doesn't have her poem with her. But I asked them to prepare about their poems. I'm just translating. Yeah. Poema 1. So, is she okay? She can continue? Yeah, no problem. Muy bien, continúe. Dice que pidió el poema personal también, pero que continúe, sí. Gracias. Ya. Poema 1, Pablo Neruda. Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros y en mí la noche entraba en su invasión poderosa. Para sobrevivirme te forjé como un arma, como una flecha en mi arco, como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo, cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme. Ah, los vasos del pecho, ah, los ojos de ausencia, ah, las rosas del pubis. Ah, tu voz lenta y triste, cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia, mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso, oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Muchas gracias. Thank you. Okay, thank you very much. Gracias. Yeah, gracias. And now আপনারা শুনলেন নেরুদার কবিতা। আসলে আমরা তো আজকে শুনতে চাচ্ছি এবং অনেক দর্শক আছেন যারা বাইরে থেকেও দেখছেন।
তো তাদের জন্যও এই কবিতা নেরুদার যে মূল স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কবিতা পড়ছেন এরা। তো but I asked them to read their poems, one poem each, but everyone didn't just understood this so far, I think. So they are not prepared. But anyway, now I'm just going to Grisel. Grisel saying that she is on backstage, but I'm not seeing her. I'm not seeing her. She is not properly connected. Okay, now I'm just going to Anna Leon. Leon, are you ready to read your poem and also the Neruda's one poem? Yes, dear. Good afternoon to everyone from Spain. It's an honor to stay here with you, dear poets, and all the people in the world. I'm going to read one poem of Neruda in Spanish. Okay, please. ¿Cuántas veces, amor, te amé? Sin verte y tal vez sin recuerdo. Sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura, en regiones contrarias, en un mediodía quemante, era solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi, te supuse al pasar, levantando una copa en ángola a la luz de la luna de junio. ¿O eras tú, la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas y como el mar desmedido? Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato. Pero yo ya sabía cómo era de pronto. Mientras ibas conmigo te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas, reinándome y reinas, como hoguera en los bosques, el fuego es tu reino. Muchísimas gracias. Thank you so much. Thank you. Are you ready to read your poem? Yes, dear. Okay, so read your poem. Do you have the English translation? No, my own poet? No. Yeah? I have the reading translation of Neruda poem. Okay, no need. Just you read your poem. Okay, thank you so much. Cantares de soledad. Se deshojan las margaritas. Los inviernos se confunden. Mi pensamiento vuela. La irrealidad lo irrumpe. Siento el vacío que me quema. El eco del silencio. El cantor de los jilgueros. La soledad en mi mesa. Toco mi rostro sin tus huellas, mojado por lágrimas que pesan. Mis manos recogen del suelo las gotas de amor sin verdad. Mis pupilas se enturbian mi mirada. Tu brillo se escapó una mañana. La puerta esconde tras su reja mi triste y delicada añoranza. Quiero ser el sol en tus madrugadas. La noche te espera sin pausa. Un cajón de secretos desnudos. La llave que en tu corazón descansa. Calor en la mano que te agarra. Caricia de seda iluminando tu cara. Sonrisa sin dueño en tus ganas. Carisma que envuelva tu alma. Thank you so much. Okay, gracias, Ana Leon from Spain. আমি বলি প্রিয় বন্ধুরা, আনা স্পেন থেকে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কবিতা পড়লেন, ওর স্প্যানিশ ভাষায় নেরুদার কবিতা পড়লেন এবং একই সঙ্গে সঙ্গে পড়লেন নিজের কবিতা। আমি আরেকটা কবিতা পড়ি, নেরুদার কবিতা। I'm just going to read another poem of Neruda, and it is also translated into Bangla. I'm reading the Bengali translation because of my viewers. Most of them are in fact my countrymen,
country people, and they are watching this program, and they're expecting that I read some poems translated into Bangla. So I'm just reading another poem of Neruda. আমি নেরুদার আরেকটি কবিতা পড়ছি, এবং প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা শুনছেন স্প্যানিশ ভাষার কবিতা, এবং আমি কিন্তু পড়ছি বাংলা অনুবাদ। সব কবিতার নয়, কিছু কিছু কবিতার, এবং কিছু নতুন অনুবাদও আমি পড়ছি। এবং এই অনুবাদগুলো বিভিন্ন কবির করা, আমাদের যারা বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কবি যারা, তাদের করা। তো আমি এই মুহূর্তে, আমার নিজেরও করা আছে, কিন্তু সেটা আমি এই মুহূর্তে পড়ছি না। আমি এখানে মঙ্গলচরণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন, বেশ কয়েকটি কবিতা করেছেন, তার মধ্যে একটি কবিতা আমি পড়ছি। কবিতাটির নাম গাধা ও বিলাপ। ও মেয়ে, গোলাপ বনের মেয়ে, উষ্ণ কোমল পাড়াবতের বুক, বুকে বন্দি মাছ, গোলাপ লতা, লবণাক্ত তৃষ্ণা ভরা গেলাস তোমার হৃদয়, পুঞ্জ পুঞ্জ আঙুরে টসটসে তোমার ত্বক। দুঃখিত, কিছুই দেবার নেই তোমাকে, নখ মুকুর ছাড়া, আখি পক্ষ ছাড়া, দ্রবীভূত পিয়ানো ছাড়া, কিংবা আমার হৃদয় উপচে ফেনিয়ে ওঠা স্বপ্ন ব্যতীত, ছুটে আসা কৃষ্ণ ঘোড়সওয়ার ধূলি ধূসর সেই স্বপ্ন, দ্রুত গতি আর দুর্ভাগ্যে দুর্বিষহ সব স্বপ্ন। আমি কেবল ভালোবাসতে পারি চুম্বন আর আফিম ফুলের আসরে, বৃষ্টি ভেজা মালা হাতে ভালোবাসতে পারি, পাশুটে রঙের ঘোড়া আর হলদে কুকুর দেখতে দেখতে, পিঠের ওপর ঢেউয়ের দাপট নিয়ে ভালোবাসতে পারি, কেবল গন্ধকের অস্ফুট চাবুক আর সম্মোহিত জলরাশির মাঝখানে বিষণ্ণ চুন বালির কবরের ওপর গজিয়ে ওঠা ভিজে ঘাস শুদ্ধ কোনো কোনো নদীতে ভেসে আসা কবরখানার বিপরীতে সাঁতরে, জলে ডোবা হৃৎপিণ্ডগুলি পার হয়ে, সাঁতরে পার হয়ে কবর না দেয়া শিশুদের মৃতদেহ, পরিত্যক্ত কামাবেগে আমার নিরানন্দ চুম্বনে, কত যে মৃত্যু, কত শবযাত্রার ঘটনা, আমার মাথার উপর ঝরঝর জলপ্রপাত, আর বেড়ে চলেছে মাথায় চুল, সময় সদৃশ্য জলধারা, অন্ধকার বাঁধ ভাঙা জল, নৈশ কণ্ঠস্বর আর সুদূর চিৎকার, বৃষ্টিতে পাখির ডাক, যেন যেন এক জোড়া ভিজে ডানার অফুরন্ত ছায়া, যা রক্ষা করে আমার অস্থি মজ্জাকে। আর যখন পোশাক পরি, আয়নায় আয়নায় জানালার শাসিতে বারে বারে নিজেকে দেখি, তখন শুনতে পাই কেউ আমার পিছু নিয়েছে, ডাকছে ডাকছে, ফুঁপিয়ে কাঁদছে কালের গতিকে হাজামজা করুণ গলায়। আর তুমি দাঁড়িয়ে আছো মাটিতে, যেন বিদ্রোহ আর বিদ্যুৎ চমক জীবন্ত। তুমি প্রচার করো চুম্বন, দলিত করো পিপিলিকা, তুমি কাঁদো সুস্বাস্থ্য হেতু, পেঁয়াজ আর মৌমাছি হেতু, শিশু পাঠ্য বর্ণ পরিচয়ের সঙ্গে তপ্ত হয়ে ওঠো, তুমি যেন এক সুনীল সবুজ তরবারি। একটুকু ছোঁয়ায় নদীর মতো শিউরে শিরশির করে শরীর। এসো আমার আত্মায় এসো, সে তো বসনা, রক্তে রাঙানো গোলাপ শাখার মতো, এক কমণ্ডলু বিভূতির মতো, নিয়ে এসো একটি আপেল আর একটি ঘোড়া, কারণ এখানে এক অন্ধকার বৈঠকখানা, ভাঙা চেরাগদান আর কয়েকটা ত্রিভঙ্গ চেয়ার আছে শীতের অপেক্ষায়, আর আছে নম্বর ওয়ারি এক মরা পায়রা। একটা কথা বলি দর্শক, আপনারা নেরুদার কবিতা যারা পড়েছেন তারা জানেন যে অসম্ভব কল্পনা সমৃদ্ধ কবিতা, মানে কল্পনার কোথা থেকে কোথায় যে তিনি নিয়ে যান সেটা বলে শেষ করা যাবে না, এতটাই সমৃদ্ধ তার কবিতা। তো সেই দিক থেকে বলবো যে নেরুদা প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব, মানে গভীর কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তার কবিতাগুলি লিখেছেন। তো এই কবিতাটা আপনারা দেখুন যে তিনি বলছেন এক নারী সম্পর্কে, গোলাপ বনের মধ্যে যে মেয়ে ঘুরছে, এবং তার বর্ণনা আছে, চমৎকার বর্ণনা আছে। যেমন একটা পংক্তি হচ্ছে, পুঞ্জ পুঞ্জ আঙুরের টসটসে তোমার ত্বক,
মানে নারীর সেই শরীর ত্বক যেন আঙুরের মতো টসটসে। এবং এইভাবে কবিতাটি এগুতে এগুতে তিনি কিন্তু এমনভাবে একাত্ম হয়ে গেছেন যে মনে হয় যে তার আত্মার ভেতর থেকে যেন উচ্চারিত হচ্ছে এই নারীর জন্যে তার যত কথা, যত আবেগ, সব যেন উচ্চারিত হচ্ছে। তো এই ব্যাপারটা কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য যে তিনি কবিতায় আমাদেরকে নিয়ে যান এক অদ্ভুত সুন্দর জগতে। Now just I have read one poem and described the poem to my viewers in Bangla. Now I am Jaida, now I'm giving you the time. Please, I ask you everyone, please read your one poem and then you read Neruda's poem, because we also want to listen to your poems. So Jaida, please. Thanks a lot. প্রিয় বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে বলি, just a minute, Jaida Juarez from Argentina. She is from Argentina, Jaida Juarez, and also a poet of Spanish language. Yes, Jaida, please. Muy buenas tardes a todos los compañeros en las letras, desde aquí, desde Santiago del Estero, Argentina, la ciudad más antigua de Argentina, madre de ciudades. Los saludo con mucho afecto a todos ustedes. Y estoy muy honrada de estar en esta celebración del aniversario del nacimiento del gran poeta universal Pablo Neruda, chileno, pero es de todos, nos consideramos de todos también. Yo soy muy admiradora de la figura de Pablo Neruda. I'm very honored to the invitation of this celebration, the birth anniversary of poet Pablo Neruda. I'm very happy with stay with us. He elegido el poema Para que tú me oigas, de Pablo Neruda. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Collar, cascabel ebrio, para tus manos suaves como las uvas, y las miro lejanas. Mis palabras, más que mías, son tuyas. Van trepando en mi viejo dolor como las yedras. Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú la culpable de este juego sangriento. Ellas están huyendo de mi guarida oscura. Todo lo llenas tú, todo lo llenas. Antes que tú poblaron la soledad que ocupas y están acostumbradas más que tú a mi tristeza. Ahora quiero que digan lo que quiero decirte, para que tú las oigas como quiero que me oigas. El viento de la angustia aún las suele arrastrar, huracanes de sueños aún a veces las tumban. Escuchas otras voces en mi voz dolorida, llanto de viejas bocas, sangre de viejas súplicas. Ámame, compañera, no me abandones. Sígueme, sígueme, compañera, en esa ola de angustia, pero se van tiñendo con tu amor mis palabras. Todo lo ocupas tú, todo lo ocupas. Voy haciendo de todas un collar infinito para tus blancas manos, suaves como las uvas. Well, Este es el poema. gracias. Will you read your poem now? The translate? The translation? No, not translation. I'm telling you, will you read your poem with translation? My poem. Well. Tu piel. Ese es un poema que hace poquitos días lo hice. Tu piel, refugio de mis anhelos. Tu piel, fundamental esencia con rumores de agua, refrescante, vital, enlace de atrapantes fragancias. En tu piel
Me sumerjo cuando se diluyen los temores y a la vida emerjo con cántaros de clamores. Tu piel, refugio de mis anhelos, primorosa inquietud, sólida estación de mis vuelos, allí donde yace la quietud, mi maravilloso despertar, con rocío de mieles y ternura, susurros que descienden por mi telar, tu piel, refugio de mis anhelos. So do you have the translation? Yes, yes. Please read the translation. Right. আপনারা শুনছেন প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের যারা দেখছেন তাদেরকে বলি জায়েদা ওয়ারেস আর্জেন্টিনা থেকে তিনি যুক্ত হয়েছেন এবং নিজের কবিতা আগে পড়েছেন নেরুদার কবিতা স্প্যানিশ ভাষায়, ইংরেজি অনুবাদ আমি না পড়ে এখানে বাংলা আছে, বাংলা অনুবাদ পড়ব। আর নিজের কবিতা পড়েছেন জায়েদা, এখন পড়ছেন সেই কবিতার ওর নিজের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ। ওকে, গো অ্যাহেড জায়েদা। Title: Your Skin, Refuge of My Desires. Your skin, essential essence with rumors of water, refreshing vital link of enticing fragrances. I immerse myself in your skin when fears fade, and to live I emerge with pictures of Christ. Your skin, refuge of my desires, exquisite restlessness, solid station of my place, where the stillness lies. My wonderful awakening with dew of honey and tenderness, whispers that descend through my loom, your skin, refuge of my desires. Thanks a lot. Okay, thank you very much. Gracias, Yaida. Now, Thanks just, a lot. আমরা দুটো কবিতা শুনেছি ওর কাছ থেকে। আমি এখন now I'm going to read another translation into my language for my readers, for my, in fact, the native readers. Thanks. কবিতাটার নাম হচ্ছে রানী। এই কবিতাটি ছোট্ট কবিতা, অনুবাদ করেছেন হায়াত মাহমুদ। আর আমি যে বইটা থেকে পড়ছি সেটিও, সেই বইটিও আসলে হায়াত মাহমুদ সম্পাদনা করেছেন। আপনারা জানেন যে আমাদের একজন উল্লেখযোগ্য কবি এবং প্রাবন্ধিক লেখক হায়াত মাহমুদ, তাঁর অনুবাদ। কবিতাটার নাম হচ্ছে, বাংলায় অনুবাদ করেছেন উনি রানী নামে। রানী, তোমাকে ডেকেছে আমার রানী বলে, অনেকেই আছে তোমার চেয়ে দীঘল শরীর দীর্ঘতর, আছে অনেকেই যারা তোমার চেয়ে পবিত্র নির্মলতর, সুন্দরও আছে অনেকেই তোমার চেয়ে সুন্দরতর। হোক তা, তবে তুমিই আমার রানী। পথ দিয়ে হেঁটে যাও যখন কেউ চিনতে পারে না তোমায়, স্ফটিকে তৈরি মুকুট তোমার কেউ দেখে না, লালে সোনালিতে রাঙা গালিচায় আদতেই যা অস্তিত্বহীন, চরণ ফেলে যখন যেতে থাকো লক্ষ্য করে না কেউ, অথচ তুমি দেখা দিলেই শরীরে আমার বাজতে থাকে নদীর তরঙ্গের হিল্লোল, ঘণ্টার ধ্বনি থরথর কাঁপিয়ে দেয় আকাশ, আর সে কোন মঙ্গল স্তোত্রে ভরে যায় ধরাতল। কেবল তুমি আর আমি, আমরাই দুজনে শুধু, হে প্রিয়তমা শুনতে থাকি ওই সব। খুবই সুন্দর অনুবাদ এবং চমৎকার অনুবাদ আমার হায়াত মাহমুদের। অনুবাদক হিসেবে তিনি তো আসলেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন অনুবাদক আমাদের, এবং খুব চমৎকার অনুবাদ করেন তিনি। এবং এই কবিতাটিও আপনারা শুনলেন যে খুব সহজ একটা প্রকাশ আছে, কিন্তু সহজ ভাবে বলার একটা চেষ্টা আছে নেরুদারি। সেটা হচ্ছে যে এক নারী, তাকে তিনি রানী বলে সম্বোধন করছেন এবং তার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের কথা বলেছেন। আমি বারবার বলছি যে নেরুদা কিন্তু অসংখ্য কবিতা আছে যে কবিতাগুলো আসলে নারী কেন্দ্রিক কবিতা, কিন্তু খুবই সুন্দর কবিতা এবং কল্পনাঋদ্ধ, ভাষার দিক থেকে কল্পনার দিক থেকে খুব ঐশ্বর্যমণ্ডিত কবিতা।
So, well, now I'm going to one of our guests, and now just I'm asking Linda. I'm just keeping you waiting because I know that if you leave, then nobody will be here to interpret. So please keep sitting there. Okay. Now just I'm going to another poet. He was supposed to come from Chile, but not here. Okay. Honjurul Hill, are you there? Yes, hello. Good. Can you read your poem and also Neruda's poem if it is in Greek language? Yes, yes. I have Okay. chosen to read from this book, which is, oops, I need to sort out my camera. Is it your book or Neruda's book? Is the book from Neruda's poems, and it's translated into Greek. Very And good. Yeah, the wonderful. collection I'm reading from, it's called Estravallaro. I hope I pronounce it correctly because I'm not a native speaker in Spanish. I speak just a little bit, un poquito español. Okay, Sante, just a minute. I just need to tell something to my viewers. প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন এখন এই মুহূর্তে যিনি পর্দায় আছেন, যিনি কবিতা পড়বেন, নেরুদার কবিতা পড়বেন এবং নিজের কবিতা পড়বেন, তিনি হচ্ছেন সান্থি হন্দ্রৌ হিল, অ্যান্ড শি ইজ ফ্রম গ্রিস। গ্রিক থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং তিনি গ্রিক ভাষার কবি। এই মুহূর্তে খুব চমৎকার কবিতা লেখেন গ্রিক ভাষায় এবং একই সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদকও। তো ওর যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে ওর হাতে আছে গ্রিক ভাষায় অনুদিত নেরুদার একটি কবিতার বই, নেরুদার কবিতার অনুবাদের বই, গ্রিক ভাষায় অনুদিত। সেখান থেকে তিনি অনুবাদ পড়বেন গ্রিক ভাষায় করা নেরুদার কবিতা এবং নিজের কবিতা পড়বেন গ্রিক ভাষায়, সঙ্গে থাকবে ইংরেজি অনুবাদ। তো শুনুন নেরুদার কবিতা গ্রিক ভাষায় অনুদিত এবং পরে ওর নিজের কবিতা গ্রিক ভাষায় লেখা এবং তার ইংরেজি অনুবাদ। Santi, please go ahead with the Greek translation of Neruda. Yes. So the poem is the first poem in the book. Για να ανέβεις στον ουρανό χρειάζονται 2 φτερά, ένα βιολί και κάτι πράγματα που δεν μετριούνται και δεν έχουν όνομα. Πιστοποιητικά ματιού που πάει μακριά και αργά, επιγραφή στα νύχια της αμυγδαλιάς, τίτλοι της πρωινής χλόης. This is my contribution to Neruda, which I'm very honored to be here with you all today. Who translated this poem? Can you tell me, Santi? Yes. The translation is from, hang on, I will tell you in a minute. From Danai Stratigopoulou. It's a very old book. I got it, hang on, I tell you, in 1984 from one of my schoolmates. 1984. This is the dedication. So it's Thank you very much. Yeah. And Neruda is a very beloved poet in Greece because he was friends with Yanis Ritsos, which was another Greek poet. Yes. Yes. So I will read now my poem, first in English and then in Greek. It's called Mediterranean Waves, and it has been in the anthology with Abul Yazid, Ashraf Abul Yazid Dali has published in Egypt. Mediterranean Waves. 3 blue poets fill our life. One singing the blue from the sky, the other the waves of the sea, and the third whispers the wisdom of the wind. No matter to which shores the poem takes us, with which clouds we want to travel, with the wave of the blue scarf or a white sail of a boat, the wing of a plane, there is always the wisdom of the wind to carry us. To reach the shores of dreams
with flowers, pebbles, and seashells as treasures. The nights where we talked at blue tables with friends or on the phone miles away, listening to the tide. The fun we shared traveling in a rental car without lights on an island, looking to avoid a monastery and ending up spending the day there in the arms of a saint, bringing with us healing oils and sacred water. The paintings we discovered in the small museum, in our faces, and on the street corners looking down to the sea, feeding a foreign, hungry artist at the little coffee shop by the seaside. We didn't exchange letters and alphabets like our ancestors, didn't care if the numbers were Arabic or Greek, didn't even try to find common ground because three blue poets, a painter, and a musician filled our life with the waves of the Mediterranean. And now if you allow me, I will read it in Greek so that you get a little bit of the rhythm and the sound of the Greek language. Μεσογειακά κύματα. Τρεις γαλάζιοι ποιητές γεμίζουν τη ζωή μας. Ένας τραγουδάει το γαλάζιο από τον ουρανό, ο άλλος τα κύματα της θάλασσας και ο τρίτος ψιθυρίζει τη σοφία του ανέμου. Δεν έχει σημασία σε ποιες ακτές μας πηγαίνει το πείμα, σε ποια σύννεφα θέλουμε να ταξιδέψουμε, με το κύμα ενός μπλε μαντιλιού ή με το λευκό πανί μιας βάρκας, το φτερό ενός αεροπλάνου. Υπάρχει πάντα η σοφία του ανέμου που μας μεταφέρει. Για να φτάσουμε στις ακτές των ονείρων, με λουλούδια, βότσαλα και κοχύλια ως θησαυρούς. Οι νύχτες που μιλούσαμε σε μπλε τραπέζια με φίλους ή στο τηλέφωνο μίλια μακριά, ακούγοντας την παλήρια. Η διασκέδαση που μοιραστήκαμε ταξιδεύοντας σε ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο, σε ένα νησί που έψαχνε να αποφύγει ένα μοναστήρι και καταλήξαμε να περάσουμε τη μέρα μας εκεί, στην αγκαλιά ενός Αγίου, φέρνοντας μαζί μας θεραπευτικά έλαια και ιερό νερό. Οι πίνακες ζωγραφικής που ανακαλύψαμε στο μικρό μουσείο στα πρόσωπά μας και στις γωνιές του δρόμου, κοιτάζοντας προς τη θάλασσα. Το τάισμα ενός ξένου, πεινασμένου καλλιτέχνη στο μικρό καφενείο δίπλα στη θάλασσα. Δεν ανταλλάξαμε γράμματα και αλφαβήτα όπως οι προγονείς μας. Δεν μας ένοιαζε αν οι αριθμοί ήταν αράβικοι ή ελληνικοί. Δεν προσπαθήσαμε καν να βρούμε κοινό έδαφος, γιατί τρεις γαλάζιοι ποιητές, ένας ζωγράφος και ένας μουσικός γέμισαν τη ζωή μας με κύματα της Μεσογείου. Thank you very much. You are welcome. Three blue poets. Santi. I think one of them is definitely Neruda. Very good. Thank you very much, Santi. And I'm very grateful that this is the first time I got one Greek poet with me in this program. And Thank I you. tried to invite many ones to this program and before also, but they couldn't come. Okay. প্রিয় দর্শক আপনারা শুনলেন শান্তির কাছ থেকে কবিতা গ্রিস থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং এই প্রথম একজন গ্রিক ভাষার কবিকে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমি পেয়েছি। আমি প্রায় 1.5-2 বছর ধরে এই অনুষ্ঠানটা করছি। বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক কবিদেরকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার এই লাইভ অনুষ্ঠানে। তারা যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু গ্রিসের কোনো কবিকে আমি এখন পর্যন্ত পাইনি, আজকে পেলাম। তো একটা ব্যাপার বলা দরকার যে গ্রিক ভাষাতেও কিন্তু অনেক বড় বড় কবি আছেন। একটু আগেই রিৎসাসের কথা বললেন, ইয়ানিস রিৎসাস, and he's a great poet from
and also no, there are other poets I know from Greek, and they are also very famous. At the same time, I just now I just want to read another poem translated into Bangla and translated uh, into my native language. So, dear guests, never mind, please, because I'm reading for my viewers, those are watching from Bangladesh. So I hope that will never mind for this reading. A very short poem. It is about Spain. The poem, the title, original title of the poem is How It Was. Spain, How It Was. Spain, How It Was. So I'm reading the Bengali translation. আচ্ছা, এখানে আরেকটা কথা বলি, কবিতাটা আপনারা শুনুন, বেশ অন্যরকম কবিতা। কেমন ছিল স্পেন, প্রখর টান টান ছিল স্পেন, দিনগুলি ঢাকের চামড়ায় বাঁটা ধূনিময় ছায়া, ঈগলের বাসা ছিল ছড়ানো প্রান্তর, আর হাওয়ার চাবুক তলে নীরবতা। কিভাবে চোখের জলে, কিভাবে সমস্ত মন দিয়ে ধরেছি তোমার দৃঢ় মাটি, কিভাবে সমস্ত মন দিয়ে ধরেছি তোমার দৃঢ় মাটি, ফেলে দেওয়া রুটি, তোমার মানুষজন, আমার গভীরতম প্রাণে, তোমার গায়ের ফুল কিভাবে আমারই জন্য বেঁচে থাকে সময়ের ভিতরে নিথর। আজ নেই, চন্দ্রতলে যুগতলে প্রসারিত, তোমার ঊষর ভূমি সংকীর্ণ করেছে তাকে কোনো এক অবোধ দেবতা। তোমার নিজের হাতে গড়া, তোমার সজীব নির্জনতা, বিবেচনাময় পাথরের সীমারেখা অমূর্ত নীরব। তোমার মধুর আঙুরেরা, তোমার কষায় আঙুরেরা, তোমার সুতীব্র আর সুকুমার তোমার আঙুর, সৌর এ পাথর পৃথিবীর প্রান্তরে এসেছে অনাবিল, সেই স্পেনে রক্ত আর তেজ দিয়ে টানা দাগ, নীল আর জয়ী, পাপড়ি আর বুলেটের শ্রমী দল, দ্বিতীয় বিহীন, প্রগাঢ়, আচ্ছন্ন, সঞ্জীবিত। এই কবিতাটি নেরুদা লেখেন যখন স্পেনে একটা সামরিক অভ্যুত্থান হয় এবং নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সালভাদর আয়েন্দে ক্ষমতাচ্যুত হন। তারপরে নেরুদা এই কবিতাটি লেখেন এবং এই কবিতাটির মর্মার্থ বুঝতেই পাচ্ছেন, এটা একেবারেই স্বদেশ প্রেমমূলক একটি কবিতা, কিন্তু অসাধারণ এই কবিতাটি নেরুদার। এবং অনুবাদকও আমাদের একজন বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কবি, সদ্য প্রয়াত কবি শঙ্খ ঘোষ এই কবিতাটি অনুবাদ করেছেন, যেটা আমি পড়লাম। এখানে একটু নেরুদা সম্পর্কে আরেকটু বলি। নেরুদা প্রথম কবিতা লেখেন 10 বছর বয়সে এবং তার বাবা ছিলেন একজন রেলওয়ে শ্রমিক বা রেলওয়ের একজন কর্মকর্তা, শ্রমিকও বলা যায়, ওয়ার্কার বলছে। তার জীবনী থেকে জানতে পারি তিনি ছিলেন একজন রেল কর্মী। এবং হোসে দেল কারামেন রেস বাবার নাম। এবং তিনি নেরুদা যে কবিতা লিখতেন সেটা পছন্দ করতেন না। হোসে দেল কারমেন রেস নেরুদার নাম, আর বাবার নাম হচ্ছে না, নেরুদা ছিলেন হলো হোসে দেল কারমেন রেসের পুত্র এবং তার বাবা ছিলেন একজন রেলকর্মী। তার মা ছিলেন অল্প বয়সে, যখন নেরুদার জন্ম হয় ঠিক সেই অল্প সময়ের মধ্যে তার মা মারা যান, জন্মের সময় মারা যান। এবং 2 বছর পরে একটা জায়গা থেকে নেরুদার একটা নতুন জায়গায় আসেন এবং তখন তার বাবা আবার বিয়ে করেন। তার কবিতা লেখার ইতিহাসটা খুব চমকপ্রদ। 10 বছর বয়সে তিনি প্রথম কবিতা লেখেন এবং তার আত্মস্মৃতিতে আছে যে তিনি সেই কবিতাটি নিয়ে একটা ঘোরের মধ্যে কবিতাটি লিখেছিলেন
এবং সেই কবিতাটি নিয়ে তিনি তার বাবার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাবা এবং মা, তার সৎমা, যদিও মা তাকে খুবই ভালোবাসতেন, নেরুদা বারবার বলেছেন সে কথা। সেই মা এবং বাবার কাছে নিয়ে যান। বাবা কবিতাটা দেখে বলেছিলেন যে কোথা থেকে নকল করেছিস এই কবিতাটা। এবং তিনি কিন্তু, নেরুদার বাবা কিন্তু কখনোই নেরুদাকে কবিতা রচনায় বা কবিতা লেখায় উৎসাহিত করেননি, এবং করেন তো নাই, বরং তিনি অনেক সময় নেরুদাকে তিরস্কার করেছেন কবিতা লেখার জন্য। আর নেরুদা তো তার নিজের পৈতৃক নাম নয়, তো সেই ব্যাপারেও বাবা ক্ষুণ্ণ ছিলেন। কিন্তু এই নাম নিয়েও নেরুদাকে পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে তিনি এই নামটি আইনগতভাবে, বৈধভাবে তিনি এই নামটি গ্রহণ করেছেন। পরে আইনের মধ্য দিয়ে, আইনি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার এই নামটি, পাবলো নেরুদা নামটি তিনি বৈধ করে নিয়েছিলেন। সেটা 1946 সালে। আপনারা লক্ষ্য করুন যে তার জন্ম কিন্তু হচ্ছে 1904 সালে, আর তিনি 1946 সালে বৈধ করে নিয়েছিলেন এই নামটি। কত বছর পরে তিনি, প্রায় 42 বছর পরে তার নামটি নেরুদা, পাবলো নেরুদা নামটি বৈধ হয়েছিল আইনগতভাবে। তো যাই হোক, তার আগেই তো তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। এখানে তার আত্মস্মৃতিতে আরেকটি কথা আছে যে গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রাল, তিনি যখন ওই যেখানে থাকতেন সেই এলাকায় বাবা মায়ের সঙ্গে, সেখানে একটা স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে এসেছিলেন গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রাল, এবং গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রালের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। গ্যাব্রিয়েল মিস্ত্রাল তাকে বই উপহার দিতেন এবং তিনি সেই বই পড়েছেন, এবং বইয়ের প্রতি ক্ষুধা ছিল অপরিসীম। মানে বই তিনি গোগ্রাসে পড়তেন, একের পর এক বই পড়তেন, এবং মিস্ত্রালের কাছ থেকেও তিনি বই উপহার পেয়েছেন। সে কথাও কিন্তু নেরুদা বারবার, মানে বেশ কয়েক জায়গায় তার আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন। তো সো ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ টেলিং অ্যাবাউট নেরুদা's life that when he was just 10 years old, he wrote his first poem and took it to his father, but father told him that from her he copied it. And that was really very interesting. Neruda's father never encourages him to write any poem during his childhood. And in fact, his pen name he took, the Pablo Neruda, it has been legalized in 1946. That means after 42 years, it has been legalized, his name. So his life was very colorful, no doubt. Now just I'm going to our guest, one of our guests, and I cannot see your names, but no problem. And now I'm seeing, please, Mauricio, Andre. Yeah, please, can you talk in English? In English? No. ¿Habla inglés, Mauricio? Tiene que poner el, no le estamos escuchando, tiene que poner el micrófono. Hola, hola. Sí, ahora sí. Ahora sí. No hablo inglés. No hablo inglés. Muy bien. Okay, Yo thank voy you. a traducir para usted. He doesn't Sí. speak English, so I can interpret for him whatever you want me to tell him. Yeah, I'm interpreting to my viewers too. Okay. প্রিয় দর্শক, আমাদের সঙ্গে এখন যুক্ত আছেন মরিস আন্দ্রে। দ্য ফুল নেম ইজ, জাস্ট এ মিনিট, ওর পুরো নামটা বেশ দীর্ঘ। নামটা হচ্ছে মরিসিও আন্দ্রে Gonzalez Rojas from Chile. We are very happy that I got you from Chile. Neruda was from that country also. So you feel proud, I think. You must feel proud as a Chilean and from the land of Chile. Estamos muy felices que esté con nosotros desde Chile y que usted se debe sentir muy orgulloso de ser chileno y de que Neruda sea chileno. Sí, sin duda. Agradecido por este momento. Realmente el homenaje a Pablo Neruda va uniendo tantas naciones, va uniendo tantos corazones y también tantas inspiraciones. Estoy maravillado por el hecho de ver que en el mundo y tanta gente recita sus poemas, recita sus tantas versados, tanto. Así que yo contento, agradecido y muy feliz por este momento. He's very happy and very grateful for this moment to be sharing with so many people and so
really surprised and happy that many countries are paying homage to him and are reading Neruda. Oh, Yes, sí, gracias, that's great. Dance. Y además esto de poder también versar hace la posibilidad de como de salir y poder mostrar también lo que uno siente. Y yo en esta oportunidad traigo dos poemas de Pablo Neruda que son El mar, que tanta inspiración le trajo a él y a nosotros también, y el Si tú me olvidas, que es más romántico. Eso. He's going to read a poem about the ocean that inspired Neruda so much. Oh, And sí. he also is going to read another poem by Neruda. ¿Cuál es el título del segundo poema? Discúlpeme. Si tú me olvidas. If Si You tú me Forget olvidas. is the second title from Neruda. Sí. Rebeca, Okay, please. estoy Just a hablando. minute. Just a minute. Just El a minute. hervidor. Un minutito. Ya. Tell me, Masood. ¿Sí? প্রিয় দর্শক, এই মরিস চিলি থেকে যুক্ত হয়েছেন। দুজন কবি আমাদের সঙ্গে আছেন চিলি থেকে, এবং বুঝতেই পাচ্ছেন যে চিলির কবি হিসেবে তিনি গর্বিত যে নেরুদাও সেই দেশের কবি, খুবই স্বাভাবিক। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে নেরুদার জনপ্রিয়তা সারা পৃথিবী জুড়েই, কিন্তু বিশেষভাবে তাকে একেবারে মানে বলা যেতে পারে যে রাষ্ট্রের একজন শীর্ষ কবি এবং নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে চিলির মানুষেরা। এবং তার শুধুমাত্র যে কবি হিসেবে নয়, তার যে ভূমিকা ছিল রাজনৈতিকভাবে, তার যে ভূমিকা ছিল একজন কূটনীতিক হিসেবে, এবং তিনি রাষ্ট্রনায়ক, বিশেষ করে আলেমদের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ছিল, সেই সব মিলিয়েই কিন্তু তিনি একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। এবং আমি নিজে কিছুদিন আগে দেখেছি, ইন্টারনেটে এই তথ্যটা পেয়েছি যে তিনি যখন চিলিতে আসতেন তখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাকে কবিতা পাঠের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হতো, এবং তিনি সেই সমস্ত স্থানে কবিতা পড়তেন এবং বক্তৃতাও করতেন। তো সেগুলো খুবই মানে উদ্দীপক ব্যাপার ছিল চিলির মানুষদের জন্য। So okay, please now you read your poem and Neruda's also. ¿Tiene un poema suyo también, Mauricio? Sí, pero no lo tengo a mano, que también me habían dicho que eran solamente poemas de Neruda. Pero no hay problema, si lo importante es citarle a él. Él es el importante aquí. Okay, so he's going to read two poems by Neruda right now. Sí. Yes, please. ¿Ya? Continúe, sí, gracias. El mar. Necesito el mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia. No sé si es sola o ser profundo. O solo ronca voz o deslumbrante. Suposición de peces y navíos. El hecho es que hasta cuando estoy dormido de algún modo magnético, circulo en la universidad del oleaje. No son solo las conchas trituradas como si algún planeta tembloroso participara paulatina muerte. No, del fragmento reconstruyo el día de una racha de sal de estalactita y de una cucharada de Dios inmenso. Lo que antes me enseñó lo guardó, es aire, incesante viento, agua y arena. Parece poco para el hombre joven que aquí llegó a vivir con sus incendios, y sin embargo el pulso que subía y bajaba a su abismo, el frío de azul que crepitaba, el desmoronamiento de la estrella, el tierno desplegarse de la ola, despilfarrando nieve con la espuma, el poder quieto allí, determinado, como un trono de piedra en lo profundo, sustituyó el recinto en que crecían tristeza terca, amontonando olvido, y cambió bruscamente mi existencia, di mi adhesión al movimiento puro. Esa es la del mar. Sin duda que es maravillosa. That's the one about the ocean. ¿Sí? Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal,
la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas y me aguardan. Ahora bien, si poco a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto no me olvidas, no me busques, que ya te habré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasan por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día es, a esa hora levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay amor mío, ay mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida, mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas estará en tus brazos sin salir de los míos. Esa es la de Pablo Neruda. Y tú me olvidas. Maravilloso, ¿eh? Sí, muchas gracias. Encantado. Another Neruda's poem. Thank you very much, Maurice. And now I'm just reading another short poem of Neruda, translated, of course, into my language for our viewers. And it's okay, I'll read it later. But now I'm just asking Crisel Gomez Estrada, are you there? Can you hear Hello. me? Yes. I am. My English is very bad, but I am. Okay, Grisel Gomez Estrada from Mexico, and you know that I have invited most of the poets, Spanish language poets. I have invited from different countries, the Spanish language countries. So, Griselda, Grisel, in fact, would you please read your poem and Neruda's poem? You can read one poem of yourself and another of Neruda. Linda, please. Griselda, ¿podría leer un poema de Neruda en español y un poema suyo? Yes. Thanks for the invitation to Maxim and Maria. And Neruda is very interesting because he can write in a very complex way and in a very scientific way. I going to read one or two poems. I don't know about love for Cuba. Soneto 17. No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo, el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente, sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así de este modo en que no soy ni eres, tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que te cierran tus ojos con mi sueño. Sonnet 17. I don't love you as if you were a rose of salt topaz, or a round of carnation that propagate fire. I love you as on love certain obscure things, secretly between the shadow and the show. I love you as the plant
than dozen blooms it carries the light of those flowers hidden within itself. And thanks to your love, the things aroma that arose from the hair lies dimly on my body. I love you without knowing how or when or from where. I love you directly without problems or pride. I love you like this because I don't know any other way to love, except in this form in which I'm not nor are you. So close that your hand upon my chest in mine, so close that your eyes close with my dreams. Thank you. Thank you very much. But she is all along freezed. I couldn't see her moving. The maybe connection is not good. So gracias, Grisel. Thank you very much. আপনারা প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এই যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে, এই অনুষ্ঠানটি পুরো অনুষ্ঠানটি হচ্ছে পাবলো নেরুদার স্মরণে। পাবলো নেরুদার 12 জুলাইতে জন্মদিন ছিল, আমরা সেই জন্মদিন উদযাপন করছি। এবং আজকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন 4 মহাদেশের 10 জন কবি, এবং আমি তো আছি। তো শুনছেন তাদের কবিতা, তাদের নিজেদের কবিতা একটি করে, আর নেরুদার কবিতাও তারা পড়ছেন। বেশিরভাগই নেরুদার কবিতা পড়ছেন তারা স্প্যানিশ ভাষায় লেখা কবিতা, মূল ভাষায় লেখা কবিতা। তো আমি মাঝে মাঝে বাংলা অনুবাদ পড়ছি। এখন আরেকটি অনুবাদ আমি বাংলা অনুবাদ পড়ব, এবং এটি হচ্ছে পাবলো নেরুদার কবিতার অনুবাদ, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় খুব চমৎকার অনুবাদ করেছেন তার কবিতা, এবং আমি যে বইটি থেকে পড়ছি সেটি একটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা বই। This is a book, in fact, another book of Neruda's translated book, Neruda's with Neruda's poems, and it has been also translated by one of the very good poets, one of the very good poets from Bangla language. And I have another book. You can see the lot of books I have translated into Bengali, the poems, and another book you can see. So I'm showing you because how we respect this poet, how we love this poet, Neruda. You can understand this. This is one book. Here is another, and also here is another. And I showed you before another one, the big one. So he's really very favorite to us. And myself also, I translated his poems about 15 years before. Okay, now I'm reading one poem, a short poem, very short poem of Neruda, and I'm reading the Bengali translation. I don't have the Spanish one, and I don't know Spanish. So I'm just reading the Bengali translation. এই কবিতাটির নাম হচ্ছে, আপনাদেরকে যেটা বললাম প্রিয় দর্শক, সেটা হচ্ছে যে নেরুদার বইগুলো দেখালাম ওদেরকে, নেরুদার কবিতার অনুবাদের বই। আমার কাছে 4টি বই আছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার অনুবাদ আছে, আমার কাছে হায়াত ভাইয়ের, হায়াত মাহমুদের সম্পাদিত একটি বই। তাতে প্রায় সব লেখায় বাংলা ভাষায় যত লেখা হয়েছে নেরুদাকে নিয়ে তার সংকলন বলা যেতে পারে হায়াত ভাইয়ের বইটা, হায়াত ভাইয়ের সম্পাদিত বইটা। এবং আমার কাছে পাবলো নেরুদার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদের বইটাও আছে, আমি একটু আগে দেখালাম। এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন, বিষ্ণুদে অনুবাদ করেছেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন, সিদ্ধেশ্বর সেন অনুবাদ করেছেন, আমাদের এখানে বাংলাদেশেও অনেকেই অনুবাদ করেছেন। তো আমি এবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা অনুবাদ থেকে পড়ছি। আর কিছু নয়, আমি সত্যের সঙ্গে করার করেছিলাম, দুনিয়ায় আবার এনে দেব রোশনাই। আমি হতে চেয়েছিলাম অন্যের মতন, সংগ্রামে আমি নেই, এমন কখনো হয়নি। আর যা ভালোবাসতাম আমি এখন তার ঠাঁইতে, আমার হারানো নির্জনতার মাঝখানে। এই পাথরের কোলে আমার ঘুম নেই, আমার নীরবতার মধ্যে সমানে খেটে চলেছে সমুদ্র। আসলে পৃথিবীর প্রধান যত বড় কবি, তারা কিন্তু তত বেশি গভীর তাদের ভাবনা, এবং একই সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা আর প্রকাশ অনন্য, অসাধারণ হয়ে থাকে।
আমাদের বাংলা ভাষায় যেমন এরকম কবি আছেন, নেরুদাও ঠিক ওরকমই একজন কবি। So now just I want to go to another guest, and Atikov, you are coming and going. You are not stable there. Most of the time I'm saying that you are coming and you are going off, and now I'm not listening to you. Do you hear me? Yes, I was not stable because of my Okay, plans. okay, just a minute. I want to introduce you to my viewers. So Okay. now, প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কথা বলছি উজবেক কবি আতিকফের সঙ্গে। ওর পুরো নাম হচ্ছে শেরজাদ আতিকভ or Atikov. Sherzad Atikov. Is the pronunciation okay? Yes, you are right. Artikov. Atikov. Artikov. Okay. Yes. Atikov. Thank you very much, Atikov. And now he will read his poem written in Uzbek language. What is the language, in fact? Uzbek language. Uzbek language. Uzbek language. Okay, okay. And he will read Neruda's poem in Uzbek language and my poem in English. Okay? Okay, understood. So প্রিয় দর্শক, আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে যিনি কবিতা পড়তে চলে যাবেন, কবিতা পড়বেন একটু পরেই, তিনি হচ্ছেন শেরজাদ আতিকভ, উজবেকিস্তান থেকে যুক্ত হয়েছেন। তিনি পড়বেন তার নিজের কবিতা, উজবেক ভাষায় লেখা কবিতা, এরপরে তার ইংরেজি অনুবাদ, এবং পড়বেন উজবেক ভাষায় নেরুদার অনুদিত কবিতা। তো নেরুদার কবিতা উজবেক ভাষায় অনুদিত, সেই কবিতা পড়বেন শেরজাদ Atikov. So, okay, Sherzad, go ahead with Neruda's poem and also yours. Okay, first of all, I would like to say that Pablo Neruda is very famous in Uzbekistan. Pablo Neruda and Mexican poet Octavio Paz are very famous in Uzbekistan, and most of their poems were translated into Uzbek language by famous Uzbek translators. Very good. And what can I say? Pablo Neruda took his pen name from Czech writer Jan Neruda, Czech writer. I think so, because I read this information in Russian books, and he took his pen name, Pablo Neruda took his pen name from Czech writer Jan Neruda. You forgot to say it in your declamation. No, and now I'm going to recite. It's not confirmed. There are two possible recite, sources. His poem in Uzbek language. Okay. Okay, his connection is now not good. So he just went off, and I was just scaring this when it may happen. Oh, sorry for Atikov. We have to wait for his comeback. But now, okay, then I can go to Morena. Morena, now you can read your poem, because you didn't read your poem before. Morena puede leer su poema ahora. Lorena, not Morena, Lorena, sorry. Lorena, ¿me escucha? Claro que sí, el poema que es de mi autoría o el segundo de Pablo Neruda. No, ¿y qué es de su autoría? Su autoría. De nueva cuenta agradeciendo estos espacios y de verdad deleitándome con los poemas de cada uno de mis compañeros en esta celebración de natalicio de Pablo Neruda. Este poema es de mi autoría y se llama Me has soltado de tu mano. Me has dejado sola en este andar, que era de rosas y jazmines. Toqué el cielo con tus besos, hoy me has soltado de tu mano. Inmenso dolor guarda mi pecho, que no encuentra la salida, te busca, desvaría, queriendo gritar. Una camisa de fuerzas no es suficiente para menguar lo que siente mi alma. Por este amor loco, arrebatado, eras mi inspiración. Me dijiste amor tantas veces que te creí. Me has dejado caer del limbo donde me encontraba. Sufre mi alma, llora. Las noches son largas sin ti. Puedes saber que no piensas en mí. Tu mirada está en otro lado.
Tengo sed de aquellos días, de lo oculto, de lo innombrable, de la ambigüedad, de lo diáfano y lo profano. Amor, me has soltado de tu mano. Gracias. Okay, gracias, Gracias. Lorena. Thank you very much. And viewers, she has been connected from Mexico, a wonderful poet and as well as a cultural activist. She is the director of a cultural organization, Cultural Institute from Mexico. So now again, I'm reading Bengali translation. Never mind, my guests. We are just at the end of the program, almost at the end of the program. So just I'm reading another poem written by Neruda and translated into Bengali. সবাই আমাকে খোঁচাচ্ছে। কবিতাটার নাম হচ্ছে, প্রিয় দর্শক, কবিতাটার নাম হচ্ছে ভয়। আমি আরেকটি কবিতা পড়ছি নেরুদার, বাংলায় অনুবাদ, এবং এই অনুবাদটিও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। ভয়। সবাই আমাকে খোঁচাচ্ছে, বলছে লাফাও, হইচই করো, ফুটবল পেটো, দূর দাঁড়িয়ে ছোট, সাঁতরাও আর ওড়ো। বেশ কথা। সবাই আমাকে খোঁচাচ্ছে, বলছে একদম নড়াচড়া নয়। সবাই ডাক্তার ঠিক করছে, কেমন একটা ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে। এসব কি হচ্ছে? সবাই আমাকে খোঁচাচ্ছে, বলছে বাইরে যাও, ভেতরে এসো, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যেও না। আমাকে বলছে মরতে, আবার বলছে মরো না, তাতে কিছু যায় আসে না। সবাই বলছে আসলে গোলমালটা আমার অন্ত্রে। এক্স-রের ছবিতে তাদের চোখ উঠেছে কপালে। আমি ওদের সঙ্গে একমত নই। দুর্দান্ত কাঁটা দিয়ে সবাই আমার কবিতাকে খুঁড়ছে। নিঃসন্দেহে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা মাছি। আমার ভয় করছে, আমার ভয় করছে সারা পৃথিবীকে। আমার ভয় করছে কনকনে ঠান্ডা জলের ভয়, মৃত্যুর। মরণ আছে এমন প্রত্যেকেরই মতন, আমাকেও কেউ সান্ত্বনা দিতে পারবে না। কাছেই এই সংক্ষিপ্ত দিনগুলোতে আমি আর ওসব গণনার মধ্যে আনবো না আমার সবচেয়ে বেঈমান দুশ্মন পাবলো নেরুদা। তাকে নিয়ে এবার আমি আমার আপনাকে খুলবো আর বন্ধ করব। So this is a poem about himself, about Neruda himself. He is telling that my enemy is Pablo Neruda. That means the poet himself is the enemy of him. And at the same time, he is telling that I will open myself and I'll close myself also. So this is, in fact, the play of writing, a playful writing of a poem. It's a wonderful writing, in fact, wonderful poem. He is playing with himself as a poet. And প্রিয় দর্শক, আপনার কবিতাটা শুনলেন, খুবই চমৎকার কবিতা। কবিতাটা এই জন্য ভালো যে তিনি নিজেকে নিয়ে এই কবিতাটা লিখেছেন। একবার বলছেন যে আমাকে সবাই খোঁচাচ্ছে, বলছে এটা করো সেটা করো, কেউ আমাকে বলছে নড়ো না, ডাক্তার বলছে যে চুপ থাকো, আবার বলছে নড়ো, একবার বলছে বাইরে যাও, একবার বলছে ভেতরে আসো। এই যে খেলা, এবং এর সবটাই হচ্ছে তার নিজেকে নিয়ে খেলা। মৃত্যুর মুখে যখন তিনি মুমূর্ষ, সেই সময় এই কবিতাটি লেখা, এবং প্রায় মুমূর্ষ বলা যেতে পারে, সেই সময় এই কবিতাটি লিখেছেন এবং বলছেন যে আমার সবচেয়ে বড় দুশ্মন, শত্রু হচ্ছে পাবলো নেরুদা, এবং তাকে নিয়ে এবার আমি খুলবো, আপনাকে খুলবো, মানে আমাকে খুলবো এবং বন্ধ করবো। So it's a really wonderful poem. Now I'm just going to in fact, two poets, they are waiting for read their poems. One is Ana Maria Stepien and Linda. I will give you the last opportunity. Never mind, Linda. What do you mean the last opportunity? I don't have more opportunities. Yes, more opportunities. I don't need to translate for Anna, do I? No need. Just so would you like to read now? If you like, you can read, no problem. Sure. What do you want me to read first? Yeah, please read.
What do Your you want me poem? to read first? You can read Neruda's poem first, if you have, Yeah. and then you can read your poem, including the English translation. Okay. But I Neruda- need to say something to my viewers. Wait a minute, please. প্রিয় দর্শক, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যার সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি হচ্ছেন পেরুর কবি, থাকেন কিন্তু আমেরিকায়। ওর নাম হচ্ছে লিন্ডা মোরালে কাবালেরো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্প্যানিশ ভাষার শিক্ষক, অনুবাদক এবং চমৎকার কবি। She is in fact a wonderful poet from Peru, but at the moment now living in USA and teaching there, and she is a very good friend of mine. Okay, Linda, you go ahead first with the Neruda's poem, then please go ahead with your poem. Okay. Of course, following the English translation. Thank you. Sure. Thank you too, Masoud. My name for the Spanish speakers is Linda Morales Caballero, and you can find me on Facebook, perhaps, if you want to reach me. I am going to read a poem that comes from España en el Corazón, Spain in the Heart, from Neruda. He was very much shocked and inspired by the Spanish Civil War, as was César Vallejo, his contemporary Peruvian writer, who wrote also Spain, Take This Callous Away From Me. So I just wanted to mention both because both are two of the most important poets in Latin America, one from Peru, one from Chile, of course, as we know. Neruda is from Chile. So this poem, it's a little long, but my poem is very short. So I'll find a balance here. And I want to read it because it's part of the test that you take when you graduate from being a master's. It's included. So I think it's very relevant. And it's very important historically too. Okay, here we go. The English version. I'm sorry, the Spanish version is the one I'm reading. Okay, the title is I Explain Some Things. Explico algunas cosas. Preguntaréis, ¿y dónde están las lilas? ¿Y la metafísica cubierta de amapolas? ¿Y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y pájaros? Os voy a contar todo lo que pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa, con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano, todo. Eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante, mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua como un tintero pálido entre las merluzas. El aceite llegaba a las cucharas, un profundo latido de pies y manos llenaba las calles, metros, litros, esencia aguda de la vida, pescados hacinados con textura de techos con sol frío en el cual la flecha se fatiga, delirante marfil fino de las patatas, tomates repetidos hasta el mar, y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra, devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora, desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo, venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras de las víboras odiarán.
Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogarnos en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos, pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Well, That was Neruda's poem. mhm. Thank you. It's a great poem, so I suggest you all read it in every language you can, dedicated to. What is the name of it in English? Can you What's the say me? title? I'm explaining a few things, and Okay. it comes from Spain in the heart. Yeah. Sure. So now I'm going to read a short poem of mine in a bilingual version, and it has to do with love, so it's very different. I'll read the English first so that you have an idea what the Spanish is when I read the Spanish one. Difficult. It's difficult to describe the happiness your childlike, intoxicated laugh has given me. With you, I have looked at the face of all the idols. Without blinking, I have accepted all the omens. Before you, I am muted by surprise. Next to you, everything loses its weight and space. It floats around your magic. Even I shed feathers before your eyes in a striptease of sensations, caresses that your name gives me with little stabs. And the Spanish version, difícil. Es difícil describir la felicidad que me ha dado tu risa de niño borracho. Contigo he mirado cara a cara todas las efigies. Sin parpadear, he aceptado todos los designios. Ante ti, mi boca enmudece de sorpresa. Junto a ti, todo pierde su peso y su espacio. Flota en torno a tu magia. Hasta yo desplumo ante tus ojos un striptease de sensaciones, caricias que me da tu nombre con pequeñas puñaladas. Okay. Thank you very much. Thank you so Linda. much. And that comes from this book. Yeah, it's your book. And what is the name of the book? This one is Poemas Vivos, or Living Poems. I have 7 books, so this is the second. Okay, would you please introduce yourself to the Spanish readers and viewers in Spanish? Sure. Yeah, in Spanish. You tell In something Spanish. to them. Soy Linda Morales Caballero, soy escritora, profesora, periodista, vivo en Nueva York, nacida en Perú. Me considero internacional porque he vivido en muchísimas partes, amo Latinoamérica, me siento feliz de compartir con todos los hermanos latinoamericanos. He asistido a muchísimos festivales a través de los años y a muchas ferias de libro. Y bueno, estoy lista para compartir con todos en cualquier momento y con todo el corazón. Muchas gracias. Me encanta estar homenajeando a Pablo Neruda. Thank you very much. Thank you, Linda. Thank you very much. I'm really very grateful to you that you have come. You are a very busy woman, I know, and your mother's health is not good, and you have to take care of herself. So I'm really grateful. When Anna was telling me that you could come, but for a short time, and I was thinking
if I I had get to you for, rearrange. I had to rearrange my whole life for today. yeah, I didn't know I was going to be able I to. But I understood. was able to. Otherwise, I Yeah, wouldn't be here. yeah, understood it. Thank you very much for this reason also. So now I'm going to read one poem from the the book of in Spanish. It is called. My Spanish is not good, but "Donde nace la iluvia." Is it the pronunciation okay? No, I think. Maybe where does rain is? Yes, rain. When rain, rain. In fact, when it becomes when rain. Where rain comes from, right? Yeah, when rain comes, Something when like that. It's not rain grow. literary translation. Yeah, ¿Dónde nace la lluvia? it is in fact the birth of rain. In fact, Yeah, ¿dónde nace la lluvia would be the translation to Spanish. yes, it is in Spanish, and it is very much autobiographical book. You know, the first poem about himself, that when he born, and the second one is about his father. No, about another first journey, and third one about his mother, and fourth one about his father. So I'm reading one poem about his mother. Mother means, of course, the stepmother. He has been grew by her, but he respected her very much, though he was a stepmother, but loved him very much, that woman. So he wrote this poem. I'm just reading the translation. প্রিয় বন্ধুরা, আপনাদেরকে বলি, এখন আমি যে কবিতাটি পড়ব সেটি নেরুদার আত্মজৈবনিক কবিতা। প্রথমে তার নিজের জন্ম নিয়ে কবিতা আছে, তারপরে তার মাকে নিয়ে কবিতা, তার বাবাকে নিয়ে কবিতা। মাকে নিয়ে যে কবিতাটা সেটা আমি পড়ছি, খুব বড় নয় কিন্তু খুব চমৎকার কবিতা। আম্মা, আম্মা আমার আসছে কাঠের খড়ম পায়ে, কাল রাতে হাওয়া বইছিল মেরু দূর থেকে, ভেঙেছিল ছাদের টালি, ধসে গিয়েছিল বহু সাঁকো, বহু দেওয়াল, রাতের পোমারা হেঁকেছিল সারা রাত, আর এখন হিমেল সূর্যের এই ভোরে আসছে আমার আম্মা। দোনা ত্রিনিদাদ মারবেদে, ঝড়ের দেশে সূর্যের মতো কোমল সতেজ, কাপমান দীপশিখা যেন নিভে যেতে যেতে তবে জ্বলে উঠছে, অন্যদেরকে পথ দেখাবে বলে। আম্মা আমার, তোমাকে সৎমা বলে ডাকতে পারিনি কোনো দিন, এখন তোমার কথা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠছে আমার মুখ, কেননা যখন বুঝতে সবে শিখেছি, বা তখনও শিখিনি, তখনই তোমার দরিদ্র মলিন বেশ আমি দেখেছি, অফুরন্ত ভালোত্ব, মূর্তিমতী সুচিতা, যেমন দেখি ময়দায়, যেমন জলে, তেমনি তোমাতে। জীবন তোমাকে নিয়ে বানালো একটা রুটি, আর আমরা তা খেয়ে চললাম। সুদীর্ঘ শীতে, জনশূন্য শীতে, ঘরের চাল চুইয়ে পড়তে থাকলো বৃষ্টি, আর তুমি তোমার দিন ও হাতে বাছলে দারিদ্রের ভাঙা খুঁতমুড়ো। ভাবটা এমন যেন ভাগ করে নিলে এক নদী ভরা জহরত। মাগো, কি করে বলো জীবনের একটা মিনিটও থাকতে পারি তোমাকে না দেখে, না স্মরণ করে? অসম্ভব। তোমার রক্তে আমি বয়ে চলেছি, মার বেদে পদবী তোমার। ভাগ করা রুটির ময়দার বস্তা কেটে আমার ছোটবেলার পোশাক তৈরি করে দিত যে হাত, সেই কোমল হাতের যে হাত রাঁধত, স্ত্রী করত, কাপড় কাচত, পুতত, গাছের চারা শুশ্রূষা করত জ্বরের সময়ে, আজ শেষ অবধি যখন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শিখলাম আমি, তখন সে চলে গেল পূর্ণতায়, অন্ধকারে, তার ছোট্ট কফিনটিতে চড়ে, যেখানে একবার অন্তত টেমুকোর আকাশ ভাঙা বৃষ্টির নিচে শুয়ে সে ঘুমোবে পরম আলস্য ঘরে। Wonderful poem, and dedicated and written about his mother. Really good. Okay, because he loved his mother very much, and mother also loved him very much.
though he was not his original mother, not give birth. It doesn't matter, Sure. of course, if there is love, there is respect and affection. ওকে, প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা শুনলেন নেরুদার মাকে নিয়ে কবিতাটি। মা কিন্তু সৎমা, আপন মা নয়, কিন্তু কি আসে যায় যদি কিনা সেখানে ভালোবাসা থাকে, যদি কিনা পরস্পরের মধ্যে থাকে একটা সম্পর্কের গভীরতা। সেই গভীরতা দিয়ে কিন্তু তিনি অনুভব করেছেন তার মাকে, সৎ মাকে। তিনি যখন জন্ম নেন তখন তার মা মারা যান, পরে বাবা বিয়ে করেন এবং সেই মা তাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। এবং নেরুদার কবিতা চর্চার পেছনে সেই মায়ের অনেক উৎসাহ ছিল, প্রেরণা ছিল। তো যাই হোক, আমরা প্রায় অনুষ্ঠানের শেষে পৌঁছে গেছি, আর কিছুক্ষণ থাকবো। Now our last poet, probably last poet, is Anna Maria Stepien. She will read her poem, one poem, and also maybe if she can read the translated poem, and of course that would be translated into Polish language. Anna is from Poland, and she is a translator, poet, as well as she is the director of Association of World Writers, and we are working for a long time with poetry festivals we are organizing, as well as we are publishing a magazine, literary journal. So I'm inviting all of you. You can contribute also to this literary journal. The name of it is The Archer. We are very soon going to publish the July issue, and after this issue, we'll publish the third issue in September. So this is the second issue we are just going to publish. I'm inviting all of you to contribute if you like. Do you want me to translate that? Yes. It is a multilingual poetry journal, and there is another magazine, you know, that online magazine which I edit, that is different, but this is also different from that one. This is in fact a complete literary journal, but in flip book. We are publishing it as flip books, so not you mean online? Is this online? Or yes, is it online? It is available online, but at the same time, the poets need to contribute €5 each. So they can send them to you? Yes. The poets, they can send to me, and not before, after publishing his or her poems. We ask them to contribute because there is a cost of publishing it. And just a token money, in fact, €5 is in fact not much. We just take it because we need have some cost, and we need to meet up the cost. So, Linda, you can tell this to the Spanish language poets and also the viewers, those are watching from Spanish language countries. Ok, Masud me está informando que tiene un journal, o sea, una publicación que se hace en línea, pero también se hace en papel. Él pide una contribución de €5 aparentemente, si entendí bien, a cubrir ciertos costos. Es muy mínima, de todas formas, la contribución, pero les pide, si desean participar, que le envíen poemas para, supongo yo, seleccionarlos, ¿no? Y ya se quedan con él, pueden mandar los poemas nuevamente. Les digo que se trata de una publicación en línea y creo que lo va sacando como en fascículos o algo así. And another information, they have to submit the original poem with the English translation. And this is, you said, already published or unpublished? One issue already has been published. And the second issue is No, I'm sorry. The poems they send have to be published or unpublished? Unpublished. With English translation, of course. Okay, and say how many? One poem each. One. With one English translation, of course. Sería mandar un solo poema por poeta con traducción en inglés.
para que él pueda leerlo y tiene que ser un poema inédito. Okay, thank you very much. And now I'm going to Anna Maria Stepien. Anna, you please read your poem with English translation and Neruda's poem, of course, in Polish language. No need to read in English. And as usual, I have one question because I know that one poet here has her own poem to read. She hasn't read it. Who? Estrada Grisel. Yes. Estrada Grisel didn't read when I gave him the her poem. opportunity. Oh, when I asked her, she didn't read. Okay, Grisel, Grisel, you read, no problem. My poem. Yes. Okay. Yeah. Thank you. Tu nahual está muerto en la plaza. A Betty cariño. No salgas, niña, a la calle. Sirocos violentos te arrancarán de la tierra. No te alejes. Puedes salir de los campos enredada en el rebozo, enredada en tus propias alas replegadas y con los pies desnudos por delante. ¿Cómo te detengo si tú misma has oído el canto del tecolote? Afuera bailan su danza los opilotes y tú avanzas hacia ellos agitando banderas, lienzos que se volverán grana y lodo. Veo a Dios durmiendo la siesta del olvido y a chacales armados rodeando caravanas. No salgas, niña, a la calle, tu nahual está muerto en la plaza. Your nahual is dead in the square. To Betty cariño. Don't go out to the street, girl. Violent siroccos will rip you from the earth. Don't pull away. You can leave the fields grabbed in your soul, grabbed in your folded wings, bare feet leading the way. How though I stop you, once you've heard the Tecolot song, outside the bazaar dance their dance, and you moan towards them, wave white flag, lean stand will turn to burgundy and clay. I say good thing king of oblivious nap, and Harman jackals cycle the caravans. Don't go out to the street, girl. Your nahual is dead in the square. Gracias. Okay, thank you very much, Grisel. Okay, now just I'm going to Ana Maria. Please go ahead and quick. We need to conclude this program. Please. I have also prepared sonnet 17th, but also 11th, sonnet 11th, so maybe 11th, by Pablo Neruda. I crave your mouth, your voice, your hair, silent and starving. I prowl through the streets. Bread does not. I told you to read the Polish translation, not English. Oh, so you stopped me. If you don't have the Polish, I have. Yes, in fact, in Poland there are not many poems by Neruda translated, selected poems only. But I find it on the internet. It's a magazine translated by Zofii Jabłonowska-Ratajska. Sonnet 11, sonnet 11. Głodny jestem Twych ust, Twego głosu, włosów, po ulicach błądzę bez jedzenia, cichy, nie karmi mnie chleb. Świt mąci mi zmysły, cały dzień szukam dźwięku płynnych Twych stóp. Głodny jestem Twego dyskretnego śmiechu, Twoich rąk, koloru bujnego spichlerza. Głodny Twoich paznokci, białego kamienia. Chcę jeść, jak nietknięty migdał, Twoją skórę. Chcę jeść błyskawicę w Twym pięknie wypaloną władczyną z aroganckiej twarzy. Chcę jeść uciekający cień Twych rzęs. Ugłodzony krążę tu i tam, wdychając półmrok, szukając Cię, szukając Twego gorącego serca, jak puma w samotności. Translated by Zofii
Jablonowska Ratajska, and I also have my poem. If we have time to listen to me. Of course. Of course. Quick. Maybe some love poem Yeah, read, please. in Polish or in English? You read the English translation of your poem, no English. problem. A letter to the beloved one. Oh, Polish and English version. Swathe me in the warm words knitted shawl, make me feel in heaven, make me feel again the joy. Paint the views with golden thread enriched, and with dreams of our common future divinely embellished. Give me of happiness a handful tiny, sharing sorrows, sharing joys. Don't forget about the feeling which my heart indwells. From Venus I, from Mars you, will our common days come one day true? Will a harmonious life possible be? The road ahead is still so long still. Let me dream, in miracles believe, in love that will finally one day again succeed. Wipe my tears, but first you must be of them aware. Nobody my tears discerns. Why is it? Oh, why is it so now again? From Venus high, from Mars you, from you a gift, that's what I dream about. Beautiful time, cheerful time, a feastful small. Let me believe in wonderland, in fairy tales, giving a blessing of togetherness. Let me dream, fly in the clouds, don't take me down to this wet, into the reality, dirty and grey. What would it be without dreams, worth? So this is the Well, English version. thank you very much, Anna. And you. we are going to conclude this session, but before that, I want to read one poem about of Neruda, not my poem. I'm just going to read Neruda's poem, but to translate it into Bangla, and it is about his birth, how he became, how he came to this world, about his birth. He imagined, of course, because we cannot. Only we can imagine how you were born. So this is the poem about his birth. The name of the poem also birth. Nacimiento. Nacimiento. Is it in Spanish? Birth. Mhm. Yes, birth. Nacimiento. So জন্ম. In Bangla it is জন্ম. একটি মানুষের জন্ম হলো। প্রিয় দর্শক যারা দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এই কবিতাটি অসাধারণ সুন্দর কবিতা। নেরুদা তার নিজের জন্ম নিয়ে কবিতাটা লিখেছেন, অবশ্যই কল্পনা করে লিখেছেন, কারণ আমরা তো জন্মের সময় জানি না যে কিভাবে জন্ম নিয়েছে, সেটা বড় হয়ে আমরা শুধু ভাবতেই পারি। সেই ভাবনা থেকে এই কবিতাটি লেখা। মূল ইংরেজিতে স্প্যানিশে হচ্ছে নাসিমিয়েন্তো, আর বাংলায় হচ্ছে জন্ম অথবা বার্থ। সো একটি মানুষের জন্ম হলো, অনেক জন্মের মাঝখানে, অনেক জীবনের মধ্যে কাটলো তার জীবন। শুধু এটুকুর কোনো ইতিহাস নেই, যেমন আছে মাটির, চিলির মধ্যভাগের মাটি, যেখানে আঙুর লতা ছড়িয়ে দেয় তার শ্যামল অলোক, আলোয় পুষ্ট হয়ে ওঠে আঙুর, মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি হয় মদ। জায়গাটার নাম পার্লার, ওইখানেই তার জন্ম শীতকালে। আজ আর তার তাড়া নেই, সেই বাড়ি সেই রাস্তা, আদিগন্ত পাহাড় একদিন ছেড়ে দিল একরাশ পাগলা ঘোড়া, তার ঘুমন্ত শক্তি জড়ো হলো তিলে তিলে, লাফ দিয়ে উঠল পর্বত, মাথা নোয়ালো শহর ভূমিকম্পের পায়ের কাছে। কুঁড়ের দেয়ালের ছবি, ঝাপসা ঘরের ভাঙাচোরা আসবাব, মাছি ভনভনে নিস্তব্ধতা, সব মিশে গেল ধুলোয়। আঁচড় পড়ল না শুধু আমাদের কয়েকজনের শরীরে আর রক্তে, শুধু কয়েকজনের, এবং মদে প্রবাহিত হয়ে চলল মদের জীবন। আঙুরের কাছে উঠে এলো সে, ঘুরে বেড়ালো ভ্রাম্যমান শরতের সঙ্গে, বধির চাকায় পিষ্ট হয়ে নেমে গেল পিপের মধ্যে, মসৃণ রক্তের দাগে মাখামাখি হয়ে, আর সেইখানে ভয়াল মাটির তাড়নায় নেমে গড়িয়ে চলল নগ্ন জীবন্ত মদ। আমার মনে হলো স্মৃতি নেই, আদিগন্ত ছবির নয়, সময়ের নয়, না মুখের, না চেহারার। স্মৃতিতে শুধু পলাতক ধুলো, গ্রীষ্ম শেষের পড়ন্ত বেলা, আর এক কবরখানা, যেখানে আমাকে ওরা নিয়ে গেল অজস্র কবরের মধ্যে। দেখতে
আমার ঘুমন্ত মাকে। আমি তো দেখিনি তার মুখ কোনো দিনই, তাই সেই মৃতদের মাঝে আমি তাকে ডেকে উঠলাম দেখতে চাই বলে। কিন্তু আর সব মৃতদের মতোই তিনি বুঝলেন না কিছু, শুনলেন না, দিলেন না সাড়া। একাকিনী পড়ে রইলেন সেইখানে ছেলেকে ছেড়ে, নির্লিপ্ত, উদাসীন, অন্ধকারের মধ্যে। এই হলো আমার জন্মভূমি, সেই কম্প্রমাটির দেশ পার্লার, যেখানে মাটির নুয়ে পড়ে, যেখানে মাটিতে নুয়ে পড়ে আঙুরের ভারে আঙুর, যার প্রাণদাত্রী আমার মৃতা জননী। It's a poem also about his birth, about his mother, about his home, about his country, and the homeland where he was just living his life. Okay, thank you very much to all of our guests, particularly to Linda and also Parlemia, yeah, came from Chile, and also Mauricio, grateful to you, and Grisel, and of course Anna. So I also grateful to you viewers, because you have just watched this program for a long time. It is almost 2 hours we have just spent, and for the next program I'm inviting you again and giving you thanks for watching this one too. Thank you very much. So all of you, goodbye now. Thank you. Thank you, Anna. Thank you, Masood. Bye-bye. Thank you. Nice meeting you. Bye-bye. Gracias.